Morning students, today we are going to see about Mendel's experiments on pea plants. So Mendel theory of inheritance, known as particulate theory, establishes the existence of minute particles or hereditary units or factors which are now called as genes. So what is particulate theory means? Traits are inherited as a discrete units. Traits, that is characters, are inherited as a discrete units called as genes. Okay. So he performed Mendel's experiment by using artificial pollinations or cross pollinations with the several true breeding lines of pea plants. So true breeding lines or pure breeding lines. What is called true breeding lines means we can take two different colors of a plant, in that parents having homozygous condition, that is a purple flower with a capital C and purple flower another plant having small c and small c. This two is homozygous, is called true breeding lines. True breeding lines are otherwise called as pure breeding lines. The true breeding lines means it has undergoes self-pollination. These two plants undergo self-pollinations having stable trait inheritance. This characters is inheritance from parents to the offsprings. Okay, mating with the pure breeding lines produce offsprings. Okay, mating with these two pure breeding lines makes an offsprings having specific what traits? The trait that is comes from the parents. Parental traits that are constant in inheritance and expression for many generations, that is F2, F3, have many generations. This pure breed lines refers to as homozygous conditions. So capital C and small c which is homozygous. This true breeding lines shows homozygosity only. So fusion of male and female gametes produced by the same individuals, that is male pollen and eggs, are derived from the same plant, is called self-pollinations. So Mendel experiment is mostly done by cell pollinations. So cell pollination takes place in Mendel peas experiments. So how the experimenter can remove the anthers means from one plant to another means by the process of emasculation. What is emasculation means? Removal of anther before fertilization and transfer the pollen from another variety of pea to the stigma of flowers where the anthers are removed. So you can see here, so the pollens are removed with help of brush and it transferred to the another plant of the stigma. Before that, this flower we have to remove the anther with help of scissor, and this pollen grains of white flower, it is dusted to the pollen grains of purple flower. This results in cross pollinations, which leads to the certain hybrid varieties with the different traits of plants has been produced. So removal of anther we call as what means emasculation. Removal of anther is called as what? Emasculations. So Mendel works on the study of patterns of inheritance and the principles now constitute the Mendelian genetics. So Mendel studied more number of patterns of inheritance from different plants, now we call as Mendelian genetics. Mendel died in 1884. In 1900, that is 19th century, the work of Mendel experiment was rediscovered by three biologists. So rediscovered by Hugo de Ries of Holland, Karl Correns of Germany and Erich von Trescharmark of Austria. These three scientists rediscovered Mendel's experiments. So what are the terminology, what are the concepts used by Mendelism means? So terminology related to Mendelisms. So before that we have to know what is called alleles. Only one of the two or more possible form of genes or alternative form of gene is called as alleles. Okay, alternative of genes is called as alleles. Mendel noticed two different expression of traits. One is tall and dwarf. Okay, two different expressions. Traits are expressed in different ways due to the fact that a gene can exist in alternate forms. Gene can exist in alternate form from the same traits or same characters called as what means alleles. This one allele and this one allele of the same chromosomes. If an individual has two identical alleles, we can see here, if the individual has two identical alleles of a gene is called homozygous condition with a capital letter, homozygous conditions. And an individual with the two different alleles, capital T and small t, with the two different alleles is called as what means heterozygous conditions. Mendel non-true breeding plants are heterozygous. This we call as heterozygous. So this two we call as what? True breeding. Capital letters refers to homozygous condition, tall plants, and small t refers to recessive condition, that is it also a homozygous condition, it is also true breedings. But heterozygous gametes, a heterozygous gene is called as non-true breeding plants, or otherwise we call C, that is it is an hybrid plants.
Okay, non-true breeding plants or heterozygous conditions are called as hybrid. When the gene has two alleles of the dominant alleles, is symbolized with what letter? Capital letter. Dominant alleles means it is symbolized with capital letter, and recessive alleles means it is symbolized with what? Small letter. When both alleles are recessive individuals, it is called homozygous recessive. Both alleles are that is recessive means homozygous recessive, that is we call as a dwarf plants, and individuals with dominant alleles, two dominant alleles, is called homozygous condition. It is called as what plants? Tall plants, tall pea plants. One dominant alleles and one recessive alleles, one dominant alleles and one recessive alleles, it is called as what condition? I already told you, that is it is heterozygous conditions. Non-true breeding plants, that is heterozygous tall. These two we call as true breeding plants. When there is a alleles having a two different alleles, it is called as heterozygous, that is non-true breeding plants, and we call as what? Hybrid. So these are the terminologies related to Mendelisms according to the alleles in a chromosomes. So what is the rule framed by Mendelisms? What are the different types of inheritance of plants characters has been produced by the Mendel? So Mendel law of heredity. So Mendel proposed two rules based on the observation of Monohybrid cross. So Monohybrid cross la vandu pathina tall plants and dwarf plants la அவர் வந்து cross பண்ணும்பொழுது அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வித்தியாசமான ரூல்ஸ் அவர் கண்டுபிடிச்சார், அப்சர்வ் பண்ணார் அந்த பிளான்ட்ல. ஸோ டுடே தீஸ் ரூல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லா ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு என்னென்ன பண்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்துருக்காரு. த ஃபர்ஸ்ட் law is called law of dominance and second law is called law of segregations. These scientific laws plays an important role in the history of evolution. அவரோட பரிணாமத்தில் அவரோட எவல்யூஷனில் இந்த ரெண்டு லாஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் law of dominance? The dominant character which is expressed in offspring is called dominance. Okay, the characters are controlled by discrete units is called as factors. I already told you that is called as particulate theory. Okay, which occurs in pairs. எப்பயுமே பேராக தான் இருக்கும். It is a dissimilar pair of factors. One member of pair is dominant, that is tall, and other one is recessive, small t small t. This laws gives an explanation to what? Monohybrid cross. This law of dominance gives explanation to what? Monohybrid cross. So now we can see the expression of only one parental character is expressed in F1 generation. Tall plants and dwarf plants cross பண்ணும்போது அவருக்கு F1 generationல என்ன எது மட்டும் தான் கிடைச்சதுன்னா tall plants மட்டும் தான் கிடைச்சது F1 generationல. ஆனால் the expression of both in F2 generation means in F2 generation it is self that is self pollinated means you saw that two types of plants has been produced, that is parent, that is 3 tall and 1 dwarf, that is both expressed in F2 generations. So what is the ratio obtained by the Mendels means 3:1, 3 tall plants and 1 dwarf plants obtained in F2 ratio. So this we call as law of dominance. A dominant character is expressed first in F1 generation and both the characters are expressed in F2 generation with the ratio of 2:1, but what is expressed in a F1 generation is dominant, so it's called law of dominance. Okay, and next one is what is the law of segregation? How the law of purity of gametes has been formed. அப்படின்னு சொல்லும்போது alleles do not show any blending. These gametes do not blend, not blends, not fused or not joined. Both the characters are seen in F2 generations. இந்த பண்புகள் பேரண்ட்ஸில் இருக்க என்ன பண்புகள் இருந்ததோ F2 ஜென்ரேஷனில் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்கிறாரு. Both the characters are seen in such F2 generation, but although one of the characters not seen in F1 generations. எந்த character F1 generation தெரியல? tall plants, that is short plants தெரியல. During the formation of gametes, what is law of segregation சொல்ல வரோம்? During the formation of gametes, the factors or alleles in a pair separate and segregate from each other. நான் உங்களுக்கு குரோமோசோமாக காட்டுறேன். இது டால் பிளான்ஸ் F1ல கிடச்சிது. அப்போ செக்ரிகேட் ஆகும்போது செப்பரேட் ஆகும்போது ரெண்டு குரோமோசோம் பேராக இருக்குது. அப்போ இந்த ரெண்டு குரோமோசோம் தனித்தனியாக பிரியும் போது உங்களுக்கு 4 types of gametes ஃபார்ம் ஆகுது. ரெண்டு குரோமோசோம் பிரியும் போது 4 types of gametes. So these characters in F1 generation it segregates or separates and forms a what? New, that is forms a traits of characters in F2 generation, that is 3 tall plants and 1 dwarf plants. இப்போ explanation கொடுக்குறேன் பாரு. The alleles of a pair separates and segregate from each other such that each gamete receives only one of the two characters. Each gamete receives only one of the two characters. அப்படின்னா tallனா tall plants வரும். tallனா dominant character இருக்குன்னா tall plants. tall capital T small t ன்னு சொல்லும்போது இதில் tall plants tall. இங்கே recessive tall ரெண்டுமே இருக்கு recessive, அதனால dwarf plants. So each gamete receives only one of the two factors. எதுனா ஒன்று தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். So the two pairs of the chromosome segregate and separate each other to
to express the character in F2 generation with a ratio of 3:1 ratio with the tall and dwarf plants is called as law of segregation. So homozygous parent produces similar gametes, and heterozygous parents produces two kinds of gametes, each having one alleles with equal proportions. So these gametes never hybrid. So the chromosome separates each other and express in character in F2 generation. Segregate or separate is called as law of segregation. Okay, so express is one character by tall and dwarf plants. So this is rules given by Mendel's, that is a law of dominance and law of segregation in monohybrid cross. These are the two rules, important rules. So now we can see the explanation of monohybrid cross. So monohybrid cross means a monohybrid inheritance is inheritance, single character, that is plant type we have to take, tall plants and dwarf plants. So tall plants and dwarf plants we have to take. It involves inheritance of two alleles of a single gene. When the F1 generations was tall plants and dwarf plants is crossed, that is two breeding. I already told you that it is homozygous conditions, that is homozygosity. These two plants were a single character of plants, that is height plants is crossed in F1 generation. So all plants are tall plants. Okay, F1 generation was self. Mendel noticed out of 1064 plants, 787 plants were tall plants in F2 generations, and 1064 plants were dwarf plants, that is 1064 out of 1064, 277 plants were dwarf plants. Okay, so law of dominance and law of segregation gives suitable example for what hybrid, Mendel's monohybrid cross. Okay, so now you can see dwarf traits disappear in F1 generation. Okay, F1 generation the dwarf characters is not expressed, only tall plants is expressed, and only reappear in which generations? In F2 generations the reappear of what? Dwarf plants. The term genotype refers to genetic constitution, that is gene of an individual. The term phenotype is refers to the observable character of organisms, that means the morphological characters of a plant, whether it is a tall or dwarf. Okay, in a genetic cross the genotype and phenotypes of offsprings resulting from combining gametes during fertilization. Okay, can be easily understood with the help of a diagram called as Punnett square. This we call as a Punnett square, or otherwise called as a checkerboard, named after a British genetist, that is Reginald C. Punnett. So he called as a Punnett square. So what is called a Punnett square? It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes as well as phenotypes. Now we can see what is the genetic constitution, that is gene. Genotype means that is capital T small t and small t in the ratio of represent the genes, that is 1:2:1. And what is phenotype means what is the morphological characters, external appearance of the plants, that is height, tall and dwarf plants, that is in the ratio of 3:1. Okay, so this is the genetic constitution and phenotypic constitution, which expressed in what square means Punnett square by, that is geneticist Reginald C. Punnett. So what is the ratio of monohybrid crosses? That is 3 tall plants and 1 dwarf plants. 3 tall plants and 1 dwarf plants. F1 generation no dwarf plants is expressed, but in F2 generation both the tall plants and dwarf plants is expressed by the Mendel using his experiments. So you can see total number of plants 1064, 787 tall plants and 277 dwarf plants. So we can divide these two plants. You can see 2.84. This 2.84 what means? That is represent 3, that is tall plants, and 1 represent dwarf plants, that is P plants. Okay, so Mendel monohybrid cross explains a suitable explanation, gives what are the two laws, law of dominance as well as law of segregation. The character is expressed what is present from the parents to the offsprings. What is reciprocal cross? In one experiment, the tall pea plants were pollinated with the pollens from a true breeding dwarf plant. The result was all tall plants. So normal true breeding plants, that is tall plants, this is crossed with the recessive parent. இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன், கரெக்டாக ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, ட்ரூ ப்ரீடிங் பிளான்ஸ் சொல்கிறீங்க. இது ரெண்டுமே கிராஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா டால் பிளான்ஸாக இருக்குது. அதான் எங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஒன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட், த டால் பீ பிளான்ஸ் வேர் பாலினேட்டட் வித் த போலன்ஸ் ஃப்ரம் எ ட்ரூ ப்ரீடிங் டாட் பிளான்ஸ். த ரிசல்ட்ஸ் வேர் ஆல் ட்ரால் பிளான்ஸ். இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள், வென் த பேரண்டல் டைப்ஸ் ஆர் ரிவர்ஸ்ட். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, பேரண்டல் டைப்ஸை ரிவர்ஸ் பண்ணுறீங்க. தட் மீன்ஸ் இங்கே பாருங்கள் மேல் கேமெட்ஸ் இங்கே இருக்குது, ஃபீமேல் கேமெட்ஸ், டால் பிளான்ஸ் மேல் கேமெட்ஸில் இருக்குது, ஃபீமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் பிளான்ஸில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே female characters, that is tall plants, and male characters வந்து பார்த்தீங்கன்னா dwarf plants. That is the gametes has been reversed, the parental types has been reversed. அப்படின்னு சொல்லும்போது when the parental types were reversed, the pollen from a tall plant was to pollinate a dwarf pea plants
which gives only what? Tall plants. Whether the parental types are reversed or normal to breeding plants, we can see in the generations only tall plants has been produced. The result was the same, all were tall plants. So tall into dwarf and tall into dwarf, so gametes are reversed. Okay, gametes are reversed. Mating are done in both the ways, which are called reciprocal cross. The results of reciprocal cross were always same, that means tall plants. So it was concluded that the traits are not sex dependent, the characters are not sex dependent. The taller dwarf plants is expressed its own character. The gametes are not separated or not segregated according to law of segregation by Mendel. Okay, so the results of Mendel monohybrid cross were not sex dependent. Okay, so this we call as a reciprocal cross when the gametes are reversed. So but also you can see the tall plants has been produced. Okay, for the explanation I put this checkerboard with normal true breeding plants and parental type when it is reversed, what is produced in the F1 generations. So what is a test cross? The test cross is a cross in individuals of unknown genotypes. நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க, unknown genotypes எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் with homozygous recessive. Homozygous recessive small t dwarf plants. அப்போ unknown genotype எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதான் டெஸ்ட் கிராஸ். கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி 2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிடுறேன். இன் மெண்டல் மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் ஆல் த பிளான்ஸ் ஆர் டால். கரெக்டாக இன் F1 ஜென்ரேஷனில் டாலாக இருந்துச்சு. F2 generation என்னது tall and dwarf plants in the ratio of 3:1. Okay, Mendel cell pollinated dwarf plants and got என்ன கிடைக்கும்? dwarf plants cell pollinated பண்ண dwarf plants தான் கிடைக்கும். F3 ஜென்ரேஷன்லேயும் கிடைக்கும். F4 ஜென்ரேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீலியல் ஜென்ரேஷன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு dwarf plants தான் கிடைக்கும் செல் pollination பண்ணால் F2 plants திருப்போம். So he concluded the genotype for dwarf was always homozygous. Dwarf எப்பயுமே என்ன கண்டிஷன், இங்கே பாரு நான் அந்த பிக்சரில் காட்டுற மாதிரி இங்கே dwarf எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன், that is homozygous small t. இப்போது நல்லா கவனிங்க, இந்த unknown genotype எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அவர் கன்க்ளூட் பண்ணிட்டாரு. F2 ஜென்ரேஷனில் F3 ஜென்ரேஷனில் இல்லை F4 ஜென்ரேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டார்க் பிளான்ஸை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணும்போது செல் பாலினேஷன் பண்ணும்போது அந்த ஜீனோடைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் பிளான்ஸ் தான் கிடைக்கும். அதில் வந்து ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் சொல்லிட்டீங்க. அப்போ இதில் வந்து அன்னோன் ஜீனோடைப் எது சார் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்போது த ஹெட்ரோசைகஸ் டால் டெஸ்ட் கிராஸ், ஹெட்ரோசைகஸ் கேபிட்டல் T ஸ்மால் t. இப்போ இந்த பிளான்ட் F1ல் கிடைச்ச டால் பிளான்ட் நல்லா நான் வச்சுங்க, F1ல் கிடைச்ச டால் பிளான்ட் கேபிட்டல் T அண்ட் ஸ்மால் t இஸ் கிராஸ் வித் த ரெசிசிவ் பேரண்ட். F2 F3ல் கிடைச்ச ரெசிசிவ் ஹோமோசைகஸ் கூட கிராஸ் பண்ணும்பொழுது அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? 1:1 டால் பிளான்ஸ் அண்ட் டார்க் பிளான்ஸ், டால் பிளான்ஸ் அண்ட் டார்க் பிளான்ஸ். ஓகே, இப்போ பாரு அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோசைகஸ் டால் டெஸ்ட் கிராஸ். அப்போ இங்கே பாரு உங்களுக்கு வந்து 1:1 ரேஷியோ சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ரேஷியோ கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும். அப்போ கேபிட்டல் T ஸ்மால் t அதோட அன்னோன் ஜீனோடைப் வந்து தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், த ஜீனோடைப் ஆஃப் டால் பிளான்ஸ் கேபிட்டல் T ஆர் கேபிட்டல் T அண்ட் ஸ்மால் கேபிட்டல் T ஆர் ஸ்மால் t ஃப்ரம் F2 F1 and F2 cannot be predicted. நம்மளுக்கு தெரியல, அன்னோன் ஜீனோடைப்ஸ் வந்து தெரியல. டு டிட்டர்மின் த ஜீனோடைப் ஃபார் டால் பிளான்ஸ் Mendel crossed the plants from F2 with what? Homozygous recessive dwarf plants கூட cross பண்ணுறாரு. The progenies of test cross can be easily analyzed to predict what? Genotype. ஈஸியாக நம்ம predict பண்ணலாம், என்ன genotype ஈஸியாக predict பண்ணலாம் of the plant. Thus, in a typical test cross, an organism showing dominant phenotypes is crossed with the recessive parent instead of self crossing. Dominant phenotypes நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிரும், dominant phenotypes ஈஸியாக தெரிஞ்சிரும். Okay, test cross is used to identify whether an individual is homozygous, when individual is homozygous or heterozygous. Test cross is used to identify whether the recessive parent கூட cross பண்ணும்போது இது வந்து genotype வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் whether an individual is homozygous conditions or heterozygous conditions for the dominant characters. ஓகே, இங்கே கொடுத்துருக்க மாதிரி டால் T பிளான்ஸ் சொல்லும்போது கேபிட்டல் T ஸ்மால் t இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் அன்னோன் ஜீனோடைப்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இங்கே ரெசிசிவ் பேரண்ட் கூட கிராஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா கவனிங்க, டால் பிளான்ஸ் தான் கிடைக்கும். எல்லாமே என்ன கண்டிஷன்ஸில் தான் கிடைக்குது. அப்பயும் ஹோமோசைகஸ் டால், அப்புறம் ஹோமோசைகஸ் டுவார்ஃப் பிளான்ஸ், ஹோமோசைகஸ் டால் பிளான்ஸ், ஹெட்ரோசைகஸ் டால் பிளான்ஸ், ஹெட்ரோசைகஸ் டால் பிளான்ஸ், ஹோமோசைகஸ் டுவார்ஃப் பிளான்ஸ், ஹோமோசைகஸ் டுவார்ஃப் பிளான்ஸ் 1:1 ரேஷியோவில் கிடைக்குது. இங்கே அதேமாரி பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ரோசைகஸ் டால் பிளான்ஸ், heterozygous tall plants, heterozygous tall plants, heterozygous tall plants
ஓகே, எல்லாம் வந்து சேம் ரேஷியோவில் கிடைக்குது. So to find out the unknown genotypes, you have to cross with the recessive parent homozygous small t and small t. We can easily find out the whether it is a homozygous conditions or whether it is a heterozygous conditions. This we call as test cross. That means is a crossing and individuals of unknown genotypes with a homozygous recessive. Okay, so thank you. You can see in next class.